Students of class 8, welcome to online class English. Today's task, textual activities of lesson 9. So follow the board. So students, today's task, lesson 9. Activity 1. Previous day I have taught you the lesson 9. You have prepared the lesson very well. Now today's task is the activities. So take out your textbook, page 86, and write down the answers. At first 81, the swallow comes to the poet in. Swallow কবির কাছে আসেন কোন সময়? স্প্রিং, সামার, উইন্টার, সামার, গ্রীষ্মকালে। Number 2, many young friends follow the behavior of the. অনেক সুষমার বন্ধুরা তারা একই আচরণ করে কার মতো? স্প্যারো, পিজন না সোয়ালো? সোয়ালোর মতো। দ্য স্প্যারো accompanies the poet in times of snow and frost, rain and thunder, sunshine and warmth. স্প্যারো কবির সঙ্গ দেয় স্নো অ্যান্ড ফ্রস্ট, তুষার আর হিমের সময়। অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান, দ্য পোয়েট ওয়ান্টস এ ফ্রেন্ড হু উইল বি লাইক সোয়ালো, স্প্যারো, নাইটেঙ্গেল। কবি একটা বন্ধু চান যে স্প্যারোর মতো হবে। তাহলে একের বি সামার, দুইয়ের সি সোয়ালো, তিনের দাগের এ স্নো অ্যান্ড ফ্রস্ট, আর চারের দাগের বি স্প্যারো। তাহলে the swallow comes to the poet in summer. Many young friends follow the behavior of the swallow. The sparrow accompanies the poet in times of snow and frost. And last one, the poet wants a friend who will be like sparrow. Now activity 2. The swallow chirps for weeks together when the weather is fine and warm. Swallow কিচিমিচি আওয়াজ করে যখন আবহাওয়া থাকে when the weather is fine and warm. সুন্দর উষ্ণ আবহাওয়ার সময় swallow কিচিমিচির আওয়াজ করে। In a cold day, the swallow. ঠান্ডা দিনে swallow কি হয় না? will fly away. will fly away, দূরে চলে যায়। ঠান্ডা দিনে, শীতল দিনে swallow উড়ে চলে যায়। Even when old friends are separated, their hearts. যদিও পুরনো বন্ধুরা আলাদা হয়ে যায়, তাদের হৃদয় কখনো সংকীর্ণ হয় না। Their hearts will never narrow. কখনো সংকীর্ণ হবে না, সবসময় তারা উদার মনের মানুষ থাকবে। And the last one, the poet wishes for a bird that will. কবি একটা পাখি চাইছেন যে কি করবে? তাকে গান গেয়ে শোনাবে শীতের সময়। that will sing in frost. যেহেতু তুষারের সময়, হিমের সময়ে swallow চলে যাবে, তাই জন্য স্প্যারোকে চাইছেন যে নাকি তাকে হিমের সময়, ঠান্ডার সময় গান গেয়ে শোনাবে। তাহলে নাম্বার 2, the swallow chirps for weeks together when the weather is fine and warm. In a cold day, the swallow will fly away. Even when old friends are separated, their hearts will never narrow.
The poet wishes for a bird that will sing in frost. Next. Activity 3. Why do you think the swallow leaves the poet during the winter season? তোমার কেন মনে হয় যে সোয়ালো কেন কবিকে উইন্টারে ছেড়ে চলে যায়? কারণ সোয়ালো হচ্ছে একটা সামার বার্ড এবং সে ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না। The swallow leaves the poet during the winter season because swallow is a summer bird, গ্রীষ্মের পাখি, and it cannot endure coldness, আর এই ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না। এই জন্য সে কবিকে ছেড়ে শীতকালে কবিকে ছেড়ে চলে যায়। Activity 4. Fill the chart with the information from the text. টেক্সট থেকে তথ্য নিয়ে পূর্ণ করো। হু কে, ডাজ হোয়াট কি করে, হোয়েন কখন, চার্পিং ইটস নোটস মানে সে কিচিমিচির আওয়াজ করে গান করে, কে না দ্য সোয়ালো। আচ্ছা, ডাজ হোয়াট লেখা আছে, চার্পিং ইজ নোটস, হোয়েন কখন না যখন আবহাওয়া ভালো থাকে, ইন ফাইন অ্যান্ড ওয়ার্ম ওয়েদার, যখন ভালো আবহাওয়া থাকে তখন সোয়ালো পাখি গান গায়। দ্য স্প্যারো কি করে আর কখন? স্প্যারো মানুষের কাজে থাকে। ক্লিংস ক্লোজার টু ম্যান, ক্লিংস ক্লোজার টু ম্যান মানুষের কাছে থাকে কখন? শীতের সময়, ইন dreary days of snow and frost, তুষার হিমের মন্দ দিনগুলিতে মানুষের কাছে থাকে স্প্যারো। তাহলে স্প্যারো ক্লিংস ক্লোজার টু ম্যান কখন না ইন ডেয়ারি ডেজ অফ স্নো অ্যান্ড ফ্রস্ট। ওল্ড ফ্রেন্ডস, পুরনো বন্ধুরা, ওল্ড ফ্রেন্ডস কি করে আর কখন? ওল্ড ফ্রেন্ডস কখনো আমাদেরকে ছেড়ে যায় না, সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকে, তাদের হৃদয় কখনো সংকীর্ণ হয় না। ওল্ড ফ্রেন্ডস নেভার ন্যারো দেয়ার হার্টস, তাদের কখনো তাদের মনগুলোকে সংকীর্ণ করে না, ছোট করে না। আর কখন না ইন লাইফ টাইম, ইন আওয়ার লাইফ আমাদের জীবনে যখনই দরকার হয় তারা কিন্তু চলে আসে হেল্প করতে, তাদের হৃদয় কখনো সংকীর্ণ হয় না। And the last one, a true friend of the poet, কবির একটা ভালো বন্ধু, সত্যিকারের বন্ধু কি করে? when the poet had mischance, যখন কবির ভাগ্য খারাপ হয় তখন কি করে না সে তাকে ওয়েলকাম করে, গ্রিট করে, তার সঙ্গে থাকে না। a true friend greets him, তার সঙ্গে থাকে।
তাকে ওয়েলকাম জানায়, শুভেচ্ছা জানায়, তার পাশে এসে দাঁড়ায়, তো গ্রিটস হিম। এ ট্রু ফ্রেন্ড অফ দ্য পোয়েট গ্রিটস হিম হোয়েন দ্য পোয়েট হ্যাড মিসচান্স। তাহলে এক একটা দেখো, দ্য সোয়ালো চার্পিং হিজ নোটস in fine and warm weather, the sparrow clings closer to man in dreary days of snow and frost. Old friends never narrow their hearts in our lives, and a true friend of the poet greets him when the poet had mischance. Next, number 5. What does the swallow do in summer? সোয়ালো সামারে কি করে না, সামারে সোয়ালো কি করে না, এখানে লেখা আছে, সে আমাদের হি ইজ ইন আওয়ার চিমনিজ when the weather is fine warm and sings and টার্পিং his notes for wish together. সে আমাদের চিমনিতে থাকে এবং সে গান শুনিয়ে যায়। তাহলে ইন সামার the swallow chirps his notes for weeks together. কয়েক সপ্তাহ ধরে সে গান গেয়ে যায়। Next, how is the behavior of a gay young friend similar to that of the swallow? কেমন করে সুষমার বন্ধুর সঙ্গে সোয়ালোর আচরণ মিলে যায়? সোয়ালো যেমন শীতকালে উড়ে চলে যায়, তেমনি সুষমার বন্ধুও কবির দুঃখে চলে যায়। এটা লিখতে হবে। As the swallow leaves the poet in winter, a gay young friend leaves the poet in his misfortune. তাহলে অ্যাজ দ্য সোয়ালো লিভস দ্য পোয়েট ইন উইন্টার, যেমন করে সোয়ালো শীতকালে চলে যায়। এ গে ইয়াং ফ্রেন্ড, একটা সুষমার বন্ধু, একটা কোশ্চেন দিয়ে দাও। গে ইয়াং ফ্রেন্ড লিভস দ্য পোয়েট ইন মিসফরচুন, ইন হিজ মিসফরচুন, তার দুর্ভাগ্যের সময়ে চলে যায়। নাম্বার সি, হোয়াট টাইপ অফ ফ্রেন্ড ডাজ দ্য পোয়েট ওয়ান্ট? কবি কেমন বন্ধু চান না, কবি একটা রিয়েল ফ্রেন্ড চান যে নাকি তার সঙ্গে সবসময় থাকবে। The poet wants a real friend who will stay with him in summer and winter. গ্রীষ্মকালে শীতকালে থাকবে, মানে তার সুখের সময় এবং দুঃখের সময় থাকবে। নাম্বার ডি,
হুম ডাজ দ্য পোয়েট লাইক? কবি কাকে পছন্দ করেন? দ্য সোয়ালো অর দ্য স্প্যারো? সোয়ালোকে না স্প্যারোকে? গিভ রিজনস ফর অ্যান্সার, যুক্তি দাও। না কবি চাইছেন স্প্যারোকে। দ্য পোয়েট লাইকস দ্য স্প্যারো because it will stay with him in his misfortune. তার কষ্টের সময় স্প্যারো সঙ্গে থাকবে, বা শীতকালে তার সঙ্গে থাকবে স্প্যারো। এই জন্য তিনি চাইছেন স্প্যারোকে, যে তার সঙ্গে সবসময় থাকবে গ্রীষ্মকালে এবং শীতকালে, সুখের সময় এবং দুঃখের সময়। তাহলে এটা ইন সামার দ্য সোয়ালো চার্ভস হিজ নোটস ফর উইকস টুগেদার। বি অ্যাজ দ্য সোয়ালো লিভস দ্য পোয়েট ইন উইন্টার, a gay young friend leaves the poet in his misfortune. A theatre, the poet wants a real friend who will stay with him in summer and winter. A theatre, the poet likes the sparrow because it will stay with him in his misfortune. Next activity 6A, grammar. Read the following sentences. Identify noun clauses, adjective clauses and adverb clauses and fill in the chart given below. I expect that I shall get a prize. আমি আশা করছি যে আমি একটা পুরস্কার পাবো। তাহলে আমি কি আশা করছি যে পুরস্কার পাবো? এই জন্য প্রথমে দ্যাট আই শ্যাল গেট এ প্রাইজ, আমি আশা করছি পুরস্কার পাবো, এটা হয়ে গেল নাউন ক্লজ। নেক্সট, দ্য আমব্রেলা হুইচ হ্যাজ এ ইয়েলো হ্যান্ডেল ইজ মাইন। ছাতা যার হচ্ছে হলুদ হ্যান্ডেল সেটা আমার। তাহলে আমব্রেলার সম্বন্ধে বলছে, আমব্রেলার সম্বন্ধে বলছে বলে এটা হয়ে গেল অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। তাহলে হুইচ হ্যাজ এ ইয়েলো হ্যান্ডেল, নাম্বার 3, হোয়েন আই ওয়াজ ইয়াঙ্গার, যখন আমি ছোট ছিলাম। টাইম হয়ে যাচ্ছে, এটা অ্যাডভার্ব ক্লজ। And the last one, I remember the house, আমার মনে আছে ওই বাড়িটা, where I was born, যেখানে জন্মেছিলাম। তাহলে বাড়ি বস্তু বোঝাচ্ছে, এই জন্য এটা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। তো দেখো অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ চুজ করার আরেকটা রুল বলেছিলাম আগে, একবার রিভিশন করে দিচ্ছি, যে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডের আগে যদি কোনো নাউন থাকে তাহলে কিন্তু সেটা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ হবে। যেমন দেখো দুয়েরটা, দ্য আমব্রেলা হুইচ, আমব্রেলা নাউন, হুইচ ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড, তাই যে দুয়েরটা হয়ে গেলো অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। আর চারটা, আই রিমেম্বার দ্য হাউস হোয়ার, তাহলে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড হোয়ার, হোয়ার আগে হাউসটা নাউন, নাউনের বস্তু বেরোচ্ছে, এই জন্য দেখো অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ হয়ে গেলো। তাহলে দ্যাট আই শ্যাল গেট এ প্রাইজ নাউন ক্লজ, হুইচ হ্যাজ এ ইয়েলো হ্যান্ডেল অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ,
when I was younger adverb clause, আর where I was born এটা হচ্ছে adjective clause। দুইটা একটু সাবধানে করতে হবে। The umbrella which has a yellow handle is mine, এখানে কিন্তু which has a yellow handle is mine পুরোটা দাগ দেবে না, পুরোটা কিন্তু এখানে মেন ক্লজ নয় বা ডিপেন্ড ক্লজ নয়। দ্য আমব্রেলা ইজ মাইন এটা মেন ক্লজ, আর হুইচ হ্যাজ এ ইয়েলো হ্যান্ডেল যার আছে হলুদ হাতল সেটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, আর দ্য আমব্রেলা ইজ মাইন এটা কিন্তু মেন ক্লজ, মাথায় রাখবে। নেক্সট দেখো ন্যারেশন। The sailor said to us there will be a storm, তাহলে the sailor told us that there will টা past would হয়ে যাবে, past form would be a storm. The teacher said to the student, did you come to school yesterday? তাহলে কোশ্চেন করলে আস্কড বসে যাবে। দ্য টিচার আস্কড দ্য স্টুডেন্ট ইফ এটা পাস্ট টেন্স হয়ে যাবে, পাস্ট পার্ট হবে ইফ হি হ্যাড কাম টু স্কুল দ্য প্রিভিয়াস ডে। তোমরা জানো ইয়েস্টারডে থাকলে সেটা হয়ে যাবে প্রিভিয়াস ডে। নেক্সট 3 নম্বরে, the tired guest said to the host, please give me a glass of water। তো এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, প্লিজ থাকছে, প্লিজ উঠে গিয়ে রিকোয়েস্ট হয়ে যাবে the tired guest requested the host to give him a glass of cold water। Charter Rita said how happy I am, এটা explanatory sentence, তাহলে Rita exclaimed, Rita exclaimed in joy or with joy that past হয়ে যাবে she was very happy, সে খুব সুখী। And the last one, my grandfather said may you live long, তুমি দিন বাঁচো, উইশ করছে, তাহলে my grandfather wished that I might live long। তাহলে একটা দেখো, the sailor told us that there would be a storm। Number 2, the teacher asked the student if he had come to school the previous day। The tired guest requested the host to give him a glass of cold water। Rita exclaimed in joy or with joy that she was very happy। My grandfather wished that I might live long। Next, activity 7, guest মানে অতিথি। Yesterday an important guest
came to my house. আমার বাড়িতে এসেছিল। Diary, the days of November, are diary. মন্দ, খারাপ, একঘেয়ে, narrow. There is a narrow lane behind our house. বাড়ির পিছনে একটা সরু গলি আছে, narrow মানে সরু, সংকীর্ণ। and the last one, distance. A real friend will stay with someone's mischance. কোন মানুষের দুর্ভাগ্যে আর প্রকৃত বন্ধুই পাশে দাঁড়াবে। So the answers are: yesterday an important guest came to my house. The days of November are diary. There is a narrow lane behind our house. A real friend will stay with someone's distance. So you have to write down these activities or answers of the activities in your copy and memorize it. I hope you will do so. So that's all for today. Thank you.